এছাড়া এই দ্বীপে কোনো ফ্রেশ জলের সোর্স নেই, সাথে বছরে কয়েক মাস এই দ্বীপ ঝড় এবং বৃষ্টির কবলে পড়ে। তাই এই দ্বীপটাকে আজ আর বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জাপানের ইতিহাস কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং। আর এই সময় জাপানে একজন কয়েদি, যে মোট 4 বার জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তাও আবার এক বাটি স্যুপ ব্যবহার করে। কি হয়েছিল সেই কয়েদির সাথে, ডিটেলসে জানার জন্য এই ভিডিওটা দেখুন। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান। আমি ছিলাম মিঠুন, আপনার সাথে দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তো তুমি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগস্ট 1944 জাপানের সবথেকে কুখ্যাত জেল Tonight, we are going to travel very far back in time. চেক করার জন্য Not to a city, ঠিক আছে কিনা, not to a palace, not even to a small village. We are going somewhere much quieter. We are going to imagine a world before hospitals, before doctors sat in clean rooms, before plaster casts, before x-rays, before ambulances, pain medicine, and even the simple idea of writing down a medical record. We are going to the world of prehistoric people. You may know them by the old-fashioned name, cavemen. But the real story is more interesting than that word suggests. Most prehistoric people did not spend their lives living inside caves. They moved across forests, grasslands, riversides, open plains, and rocky hills. Some used caves as shelters. Some returned to the same places again and again. Others lived in simple shelters made from branches, hides, wood, or other materials that have long since disappeared. They were people like us. They had families. They became tired. They became hungry. They laughed. They argued. They cared for children. They grew old. And sometimes they broke their bones. So tonight, let us slow down and imagine what that might have been like. Imagine waking in a small shelter as the first light of morning enters through the opening. The air is cool. The fire has become a bed of soft gray ash. Someone nearby is still sleeping. Outside, the land is quiet. You stand carefully. You walk. And then, one day, something goes wrong. Perhaps you slip on wet ground. Perhaps you fall while climbing. Perhaps a heavy stone moves unexpectedly. Perhaps an animal knocks you down. Perhaps you simply land badly. There is a sharp pain. You cannot move your arm in the usual way. Or perhaps your leg refuses to carry your weight. There is no hospital waiting nearby. No telephone. No emergency room. No doctor with a modern medical kit. And yet, somehow, prehistoric people sometimes survived serious injuries. Some even survived broken bones that healed remarkably well. That simple fact opens a quiet window into the lives of our ancient ancestors. Because when a skeleton shows a healed fracture, it tells us something very human. Someone was hurt. Someone lived long enough for that bone to repair itself. And, in many cases, someone must have helped. Tonight, we will slowly explore that world. We will look at what broken bones meant. We will think about pain. We will imagine how a group might have cared for an injured person. We will explore what archaeologists can learn from ancient skeletons. And we will consider something perhaps even more interesting. What did healing reveal about prehistoric society? So make yourself comfortable. Let the modern world become a little quieter. There is nowhere we need to hurry. We are simply taking a slow walk into the distant past. And as the night grows still, let us begin. Hashtag the world before hospitals. Imagine standing on a wide plain thousands of years ago. The landscape is familiar in some ways. There are hills. There are streams. There are trees. There is grass moving gently in the wind. But there are no roads. No electric lights. No buildings stretching toward the sky.
এত কম No সময় distant কিভাবে sound of সম্ভব? traffic. আর শিরাতরির কাছে তো কোনো There is চাবিও only ছিল the না। land. এমন সময় শিরাতরি And তার একটা somewhere hidden nearby talent is a কে small কাজে group লাগায়। of people. সে অনেক ছোটবেলা থেকেই ডাকাতির They সাথে are যুক্ত not ছিল। quite as ফলে simple খুব as অল্প old সময় stories চাবি sometimes ছাড়া সে make them তালা খোলার seem. টেকনিক শিখে ফেলেছে। Prehistoric তার কাছে humans সামান্য were একটা capable of তার বা planning. লোহার টুকরো হলেও They সে could যে make কোনো তালা tools. খুলতে পারত। শিরাতরি They could লক্ষ্য করে control তাকে fire. রোজ স্নানের জন্য যে They বালতিটা could দেওয়া হয়, cooperate. সেই বালতির উপরে They একটা could তার teach লাগানো skills. আছে। সে গার্ডের নজরে They could রেখে remember বালতি থেকে ওই places. তারটা খুলে ফেলে আর They সেই could তারটাকে move across বাঁকিয়ে large সে areas. চাবির মতো বানিয়ে ফেলে। And আর they could এরপর care for সে one অপেক্ষা another. করতে থাকে একটা perfect That time। last part matters যখনই greatly guard when we change think হয়, about সে broken সাথে সাথে bones. ওই তারের টুকরোটা A দিয়ে serious নিজের fracture সেলের তালা can make খুলে ফেলে। ordinary life এরপর সে difficult. একে একে পরের Today, ছটা কেটে if you তালা break a খোলে। leg, আর you guard-এর might be নজরে carried into an ওখান থেকে ambulance. পালিয়ে যায়। You কিন্তু might শিরাতরি receive বেশি pain দিন পালিয়ে relief. থাকতে পারেনি। টানা 3 দিন Doctors ধরে সে might যখন take গা images of খেয়েছিল, the bone. তখন সে একটা হসপিটালে The খাবার broken চুরি parts করতে might be ধরা পড়ে placed যায়। into the আর correct হসপিটালের position. গার্ডরা তাকে পুলিশের Then হাতে the তুলে leg দেয়। might be এবার supported তাকে with a জেল পালানো cast এবং or another চুরির device. অভিযোগে যাবজ্জীবন Later, কারাদণ্ড দেওয়া you হয়। might receive আর এবার physical তাকে therapy. ট্রান্সফার করা হয় আকিতা Prehistoric prison। people had none of this modern এই জেলে system. তার জন্য একটা স্পেশাল But সেল nature বানানো হয়। itself এই সেলের provides ছাদটা one খুবই remarkable উঁচু ছিল। tool. দেওয়ালে চকচকে The human তামার body শীট can লাগানো repair ছিল, bones. যাতে সে দেওয়াল বেয়ে Bone উঠতে is না পারে। living tissue. শুধুমাত্র আলো এবং বাতাস When a আসার bone জন্য breaks, ওই the সেলে body একটাই begins a জানলা long ছিল, process তাও of আবার healing. ছাদে। আর সেটা Blood এতটাই উঁচু gathers ছিল around the যে ওখানে injury. বেয়ে ওঠা New অসম্ভব। tissue যেহেতু সে forms. এর আগে একবার জেল The body পালিয়েছিল, slowly তাই জেলের builds a গার্ডরা bridge তাকে across বেশি the অত্যাচার broken করে। area. তাকে দিয়ে বেশি বেশি কাজ Over করাতো। time, that কথায় bridge কথায় তাকে becomes মারধর করতো। stronger. কিন্তু এই জেলের যে Eventually, head guard ছিল, the যার bone নাম can ছিল become solid again. কোবায়াশি, সে শিরাতরির The প্রতি process একটু is দয়ালু not ছিল। perfect. সে তার সাথে ভালো ব্যবহার A bone করতো। can এমনকি heal at an অন্য angle. গার্ডরা যখন শিরাতরিকে It can মারধর become করতো, shorter. তখন কোবায়াশি It can তাদেরকে remain মারতে weak. বারণ করতো। It can একদিন cause ঝড় জলের lasting রাতে pain. গার্ডরা দেখতে পায় And some শিরাতরি injuries কম্বল can be মুড়ি দিয়ে fatal. ঘুমিয়ে আছে। তাকে But many উত্তপ্ত করার fractures জন্য can তারা heal যখন ওই without modern সেলের ভিতরে medicine. যায়, তারা shocked হয়ে That যায়। is one তারা কি reason দেখতে পায়? archaeologists ওই can কম্বলের find নিচে evidence of শুধু ancient বালিশ injuries রাখা। thousands of শিরাতরি years কোথাও later. নেই। The আর skeleton তাকে keeps রোজ যে part হাত of the পা দিয়ে story. বেঁধে রাখা হতো, A সেটা broken মেঝেতে bone পড়ে that আছে। healed leaves a গার্ডদের mark. বুঝতে অসুবিধা হয় না যে The bone শিরাতরি may become আবারও thicker পালিয়ে around গেছে। the old তারা injury. উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, Its shape may উপরের change. জানলাটা ভাঙা। The fracture line may কিন্তু প্রশ্ন disappear হলো, as new bone এত উঁচু grows. একটা জানলাতে To an শিরাতরি কিভাবে archaeologist, উঠলো? these আর changes can be কিভাবে clues. সেই হাত করা খুললো? They can কারণ reveal এখন তো that তার the কাছে person কোনো was injured লোহার during টুকরো বা life তারও rather ছিল than না। after death. আসলে শিরাতরি প্রত্যেকবারই They জেল can থেকে sometimes পালানোর show জন্য roughly তার where the কিছু injury hidden happened. talent-কে ব্যবহার করে। They may তালা even ভাঙা এবং suggest হাত how করা badly খোলা the ছাড়াও person's movement was শিরাতরির আরও affected. একটা talent ছিল। সে And যে কোনো sometimes, মসৃণ the bones দেওয়ালেও raise a much টিকটিকির deeper মতো চড়তে question. পারতো। তার যতই How did মসৃণ this দেওয়াল হোক person না কেন। survive? আর এই talent-টাও সে Because develop healing করেছিল। takes time. চুরি এবং ডাকাতি করতে If a গিয়ে। person has a তাকে serious যখন এই injury সেলে to the বন্দী করে leg, রাখা হয়েছিল, moving তখন সে around লক্ষ্য may করে become very ছাদের difficult. উপরে যে জানলাটা রয়েছে, Finding সেই food may জানলাটা become কাঠের difficult. ফ্রেম দিয়ে তৈরি করা। Moving গার্ডরা camp যখন may তাকে become প্রতিদিন difficult. বন্দী করে রাখতো, তখন সে Escaping রাতের danger বেলা may become হাত করা difficult. খুলে মসৃণ দেওয়াল বেয়ে Even উপরে keeping উঠতো। warm could আর সে become জানলা harder. ধরে রোজ So সমস্ত when we শক্তি দিয়ে discover সেটাকে someone who নাড়ানোর চেষ্টা survived a করতো। serious এইভাবে fracture, দিনের পর we are দিন not নাড়ানোর simply ফলে looking at a জানলাটা bone. একসময় We আলগা are হয়ে looking যায়। at আর evidence of a এরপরই একটা period ঝড় in which জলের another রাতে person সে may জেল have থেকে provided পালানোর help. জন্য choose করে। যাতে সে Someone যখন may have পালিয়ে brought যাবে, food. তখন গার্ডরা তার পায়ের Someone শব্দ may have শুনতে brought পাবে। water. Someone may have stayed ভিডিও nearby. কন্টিনিউ করার আগে আমি আপনাদেরকে বলে Someone দিতে may চাই, have আপনি helped the নিজের করে injured নিতে person পারেন। move. একটা Mercedes Benz Someone কিনুন। may have আর এটা protected আপনি them করতে from পারবেন cold. the most trusted training We cannot platform always know Innomotive। exactly what এখানে একটা happened. নতুন contest চলছে, যার নাম But the Frog of healed Fortune। bone আর এই quietly tells contest-এর us মাধ্যমে that আপনি the বেশ story কিছু did not পুরস্কার end জিততে with the পারবেন। injury. তো চলুন আমি আপনাদেরকে বলছি The যে কি কি person করতে lived. হবে। প্রথমত আমার description And link that is থেকে where download our করে journey register করুন becomes বিনামূল্যে। especially register করার সাথে interesting. সাথে আপনার demo account-এ পেয়ে যাবেন 10 টাকা, Hashtag the যেখান থেকে moment of আপনি আপনার injury. trading-কে practice করতে পারবেন। Let us আর imagine a practice করার পর prehistoric আপনি demo day. account থেকে real account-এ shift There is করতে no পারবেন। need to make it যেমনটা আমি dramatic. করলাম। এবার আমি আপনাদেরকে একটা live Injuries do trading not করে দেখাবো। always happen দেখুন, during এখানে একটা great graph যাচ্ছে, adventures. যেটা কখনো উপরের দিকে যাচ্ছে, আবার Sometimes কখনো they নিচে happen আসছে। during যেমন আমার ordinary মনে হচ্ছে work. যে এই গ্রাফটা এখন উপরের A দিকে person may be যাচ্ছে। তাই আমি gathering এখানে 4000 wood. টাকা দিয়ে predict করলাম। Someone আর may এখন be 5 সেকেন্ড walking অপেক্ষা across করুন। uneven ground. And yes, A আমার hunter prediction may be সঠিক moving হয়েছে। over আমি rocks.
তৎক্ষণাৎ A child may fall while playing. A person carrying a heavy object may lose their balance. Life is full of small risks. The first moment after a serious injury would have been confusing. The person might not immediately know what had happened. They would feel pain. Perhaps there would be swelling. Perhaps movement would become difficult. Perhaps the injured limb would look unusual. And other members of the group would notice. Imagine someone kneeling beside the injured person. There are no written instructions. There is no medical textbook. There is no clear distinction between a doctor and everyone else. Knowledge is carried through memory. People learn by watching. They learn from older members of the group.
They learn from previous injuries. They learn what seems to help. And they learn what does not. Perhaps someone has seen a broken arm before. Perhaps they remember that the injured limb should not be moved unnecessarily. Perhaps they know that a person needs warmth and rest. Perhaps they understand that food and water are important. Much of this knowledge would not have been written down. It would have lived in the community. This is one of the quiet strengths of human societies. Knowledge does not always require books. A person can say, when this happened to your uncle, we did this. A parent can show a child how to wrap an injury. An older hunter can explain which plants are useful for certain purposes. A grandmother can remember what happened during an injury many years earlier. Generation after generation, practical knowledge can travel through conversation and observation. Of course, we should be careful. We cannot assume that every prehistoric group used the same methods. Prehistory lasted for an enormous span of time. Different people lived in different climates. Different communities had different traditions. Different plants were available. Different tools existed. So there was no single prehistoric medical system. There were many different ways of dealing with injury. Still, one thing is very likely. A seriously injured person often needed other people. And that may have shaped human communities in ways that are easy to overlook. Hashtag the problem of pain. Now let us slow down. Because there is something we cannot see in ancient bones. Pain. A skeleton can show that a bone broke. It cannot tell us exactly how the person felt. We cannot ask them. We cannot know whether they were frightened. We cannot know how loudly they cried. We cannot know whether they remained calm. But we do know that serious fractures can be painful. And prehistoric people were not strangers to pain. Pain is an ancient part of being human. A cut, a burn, a toothache, a twisted ankle, a deep bruise, a broken bone. All of these belong to the long human story. Modern medicine has changed how we respond to pain, but it has not changed the basic fact that our bodies send warning signals when something is wrong. Imagine lying beside a small fire after an injury. You cannot easily move. Every attempt to stand sends another message through the body. The group is nearby. Someone brings water. Someone brings food. The fire is warm. The night passes slowly. There is no clock. There may be no way to measure how many hours have passed. There is only darkness, firelight, breathing, and waiting. That waiting may have been one of the hardest parts. A fracture cannot heal overnight. The body needs time. Days become weeks. Weeks become months. And during those weeks, the injured person may be unable to perform the tasks they normally perform. This creates another question. Who feeds them? Who gathers their food? Who brings water? Who protects them? Who looks after children if the injured person is a parent? Who helps them travel when the group moves? These questions bring us away from the broken bone itself. They bring us into the heart of prehistoric social life. Because survival was rarely a completely individual activity. Hashtag when someone could not walk. Imagine that the broken bone is in a leg. The person cannot walk normally. In a modern setting, we would call for help. But imagine a world where the group is moving through a landscape. Perhaps the weather is changing. Perhaps food is becoming scarce. Perhaps the group needs to follow animals or find water. What happens to the injured person? The answer depends on the community. Some groups may have been able to stay in one location for a while. Others may have needed to move. An injured person could perhaps be supported by another person. They might use a walking stick. They might be carried for short distances. A simple litter might be possible in some environments. People could use branches, hides, ropes, or other materials.
খেয়ে But ফেলেছে। carrying a তাই grown এবার adult তারা is hard সেই work. কেসটাকে close করে দেয়। That কিন্তু means an জানলে injury আশ্চর্য could হবে, become a শিলা group তো এই problem. কোথাও পালিয়ে যায়নি। A person who normally contributes to gathering food might temporarily need food from others. A skilled hunter might be unable to hunt. A person who normally carried water might be unable to do so. The community would need to adjust. This does not necessarily mean prehistoric people always cared for every injured person. Life was difficult. Resources could be limited. Some injuries may have been too severe. Some people probably died. But archaeology provides examples of individuals who survived serious injuries. And their survival suggests that, at least in some cases,